Dios les bendiga en esta noche. God bless everybody this morning. Vamos a orar para empezar este This estudio. evening, sorry. We're going to go ahead and start this Bible study. Padre Santo, en esta hora te pedimos de tu sabiduría, Señor, Father, we ask that this evening you would give us your wisdom, que así como estamos estudiando tu palabra, Señor, that as we seek your word, que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, that your Holy Spirit would reveal to us lo que tú quieres que escuchemos, Padre. what you want us to hear. Señor, y en esta noche te pedimos por aquellos que no pudieron estar hoy, This evening, we ask for those who could not join us this que tú evening, seas con ellos, Padre. that you would be with them Bendíceles, and Señor, you would bless them. en el Lord. nombre de Cristo Jesús. In Jesus' name we pray. Amén. Amen. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 28. We're going to go ahead and open our Bibles to Acts chapter 28. Acts chapter 28. Y vamos a leer el versículo 17. We're going to start in verse 17. Dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. It says, 3 days later, he called together the local Jewish leaders when they had assembled, A los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. When they had assembled, Paul said to them, my brothers, although I have done nothing against our people or against the customs of our ancestors, I was arrested in Jerusalem and handed over to the Romans. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte. In verse 18, they examined me and wanted to release me because I was not guilty of any crime deserving death. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. The Jews objected, so I was compelled to make an appeal to Caesar. I certainly did not intend to bring any charge against my own people. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. For this reason I have asked to see you and talk with you. It is because of the hope of Israel that I am bound with this chain. So, aquí Pablo está narrando lo que sucedió cuando fue preso, cuando estaba predicando a Jesucristo a los suyos, a los judíos. Paul here is narrating what had happened during the situation where he was bound in chains after having preached in the courts about Jesus. Que los judíos trataban de matarle, dice la palabra de Dios, The Jews, his own people, decided that they needed to kill him in order to make it stop. porque estaba haciendo que muchos de ellos se convirtieran al cristianismo. Because they kept on seeing so many people converting to Christianity. Entonces ellos trataron de acusarle y que fuera desterrado o muerto. No lo querían en su región. So they wanted him gone, whether it was killing him or it was sending him off somewhere. Y Pablo, vemos en el libro de Hechos que él pasó por muchos eventos en los cuales el poder de Dios lo guardó. We see during Paul's life various scenarios where God showed his power in difficult circumstances. Y vemos en una de estas cuando él fue embarcado para ser transportado a Roma. And one of these situations was whenever he was embarking on his journey as being in chain bound to Rome. Dice la palabra de Dios en versículos, capítulos atrás, dice que el Espíritu Santo le reveló a Pablo que iba a haber una tormenta e iba a destruirse el barco donde iba. When he's writing this, he explains that Paul had received insight from the Holy Spirit telling him that there was going to be a storm up ahead and they needed to turn around or stay where they were. Y aún así decidieron zarpar y continuar con el viaje. And even though he had warned the people that were in charge of where the boat was heading, they decided to ignore it. Y la palabra de Dios nos enseña que llegando a ese punto donde el mar se puso bravo, destruyendo, el barco se pegó contra las rocas y se empezó a partir.
The Bible tells us that as soon as the boat had reached the point where the storm had finally started, that the boat hit a huge boulder. Y como vieron los soldados que estaban a punto de escapar, los prisioneros, ellos decidieron matar a los prisioneros. And the soldiers that were on the ship, that it was a slave ship full of people that needed to be enslaved for Rome. So they decided that so they wouldn't have to, bring a reason as to why all the slaves had escaped, they decided that they were supposed to kill all the slaves during the storm. Pero en el capítulo 27, en el versículo 43 dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. But we see in Acts chapter 27, verse 43, it says, but the centurion wanted to spare Paul's life and kept them from carrying out their plans. He ordered those who could swim to jump overboard first and get to land. Y dice que los que no pudieron nadar, ellos estaban en tablas y pudiendo llegar hasta tierra donde estaban cerca de ahí de la playa. The rest were to get there on planks or on other pieces of the ship, and this way everyone reached land safely. Y vemos que el Espíritu Santo había hablado a Pablo de que sí se iba a destruir la barca, pero ninguna de las vidas que estaban con él, de sus compañeros y soldados, se iban a perder. Now, though the Holy Spirit had warned him that there was going to be a wreckage of the ship during the storm, he also told Paul that nobody would lose their lives that day. Entonces dice que la isla donde llegaron se llamaba Malta. Once they landed on the shore of Malta, entonces dice que los que estaban ahí los atendieron amablemente porque sabían que habían sufrido este accidente. The islanders that were native to the island that they had come upon on the shore were unusually friendly and kind towards them. Y hicieron una fogata para ellos. They built a fire for them porque había frío. because it was cold and it was raining. Y dice que Pablo, juntando todavía ramas secas para alimentar el fuego, And it says in verse 3 that Paul was gathering for the fire to put more brush into it. y dice que una serpiente se le prendió en su mano, le picó y solamente la sacudió. It says that a viper driven out by the heat decided to latch onto Paul's hand, but instead of Paul freaking out that there was a snake on his hand biting him, he just flinged it off like it was nothing. Y la mentalidad de los habitantes de la isla decía, pues este hombre pudo escapar a la mejor de la justicia, pero no de la justicia de los dioses. So the islanders, being the people that they were at the time, they had their gods and their ideals. And they said, so this guy must be a murderer because somebody was trying to punish him by natural causes. But since he escaped this time, he must die some other way. Y dice que ellos estaban esperando a que se hinchara o que cayera muerto Pablo, So, pero no pasó así. The islanders, because they knew the snake was venomous, decided to watch Paul and see if his hand would swell up or if he would start fainting or if he would just die. Y ahora cambiaron su mentalidad, dijeron, bueno, va a ser alguno de la deidad, algún dios. But instead of being affected by the poisonous snake, Paul actually remains fine. He just goes about his normal duties and he rests, and the islanders, instead of now thinking he's a murderer, now they think that he's a god. Entonces dice la palabra de Dios que estaban en este lugar donde había un influyente en este lugar, el cual les dio habitación a Pablo y a los soldados a los que habían llegado ahí. Now there was a chief named Publius on the island, and he was an influencer, and he decided to welcome the people that were there, including Paul, into his home for about 3 days. Y dice que el padre de esta persona estaba enfermo en la cama y estaba enfermo de fiebre y de disentería.
Now, the father of this chief was sick in bed, and he was suffering from fever and dysentery. Entonces dice que Pablo oró y después de haber orado impuso las manos y sanó. And it says in the second part of verse 8, it says that Paul went in to see him, and after prayer placed his hands on him and healed him. Y también dice que después de que había hecho esto Pablo, que el padre de Publio, él sanó, entonces dice que vinieron los demás de alrededor y empezaron a traer los enfermos y él oraba y eran sanados. After Paul had done this, healed the father, the chief, everybody that had heard about it on the island that was sick came to Paul, and Paul prayed over them, and they were healed. Y fue mucho favor a los soldados, pero también a Pablo, And there was a lot of favor shown to the soldiers, but mostly Paul, que estaban agradecidos, que ya cuando dejaron el lugar salieron bendecidos. after they had left the place after 3 months, they went after they had spent their time there, it might not have been 3 months, but they were so favored that they decided to bless them with supplies and furnished all of their needs before they left. ¿Cuántas veces a Jesucristo, él habló a sus discípulos y cuando también él decía, mira que cuando poses en una casa, si te reciben, la paz que tú traigas se va a quedar ahí con ellos. Whenever Jesus was talking with his disciples, there was one time where he mentioned that whenever somebody greets one of them into their household amiably and was kind to them, that the peace that they bring with them will reside in that house. Pero no nada más la paz, sino la bendición de Dios en ese lugar. But not just the peace, but also the blessing of God in that place. En la bendición en que pudiéramos orar por aquellas personas que están enfermas, Blessing of which we can pray over those who have been sick. pudiéramos dar una palabra de aliento para aquellos que a lo mejor están en una desesperación. And they would be healed, or words of encouragement to somebody who is desperate to hear from God. Dios sabe por qué nos lleva en lugares o conocemos a personas que a lo mejor nos pudieran invitar o hablar con ellos. God knows the reason that he sends us to the places and where they receive us there. He knows the ultimate plan of why he's doing it. Pablo estaba seguro de en quién había creído. Paul was incredibly sure of who he placed his hope in. Él estaba 100% del llamado que Dios tenía para su vida, He was 100% sure of the calling that was placed on his life. que iba a ser llevado a los gentiles para que escucharan la palabra de Dios, That he was called to speak to the Gentiles and bring them the word of God para que predicaran el reino de Dios. and preach the kingdom of heaven to them. Pero lamentablemente hubo oposición But unfortunately, as always, there's opposition. y por eso se encontró de que tuvieron que tenerlo preso y llevarlo hasta Roma. And this was the reason that he became imprisoned and they sent him to Rome. Pero cuando llegó ahí a Roma, But when he actually arrived to Rome, dice que juntó a los judíos, a los de su propia raza, it says that he gathered the Jews in that area y les dijo que tenía un motivo por el cual él estaba encadenado, preso. He told them the reason that he was imprisoned. Y aún así le dijeron los judíos, dice, nosotros no hemos escuchado, en el verso 21. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. In Acts 28, verse 21, they replied, after he had gathered them together and explained, they replied, we have not received any letters from Judea concerning you, and none of our people who have come from there has reported or said anything bad about you. Dice, pero queríamos oír de ti lo que piensas. But we want to hear what your views are, for we know that people everywhere are talking against this sect. Porque dice, de esta secta
nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndolos señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, la cual les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. In verse 23, they arranged to meet Paul on a certain day and came in even larger numbers to the place where he was staying. He witnessed to them from morning till evening, explaining about the kingdom of God and from the law of Moses and from the prophets. He tried to persuade them about Jesus. Les estaba hablando y persuadiéndole acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés y como también por los profetas. Pero dice, algunos estaban de acuerdo, otros no creían lo que Pablo estaba In diciéndoles. verse 24, it says that some of them were convinced about what Paul was talking about, but others just didn't want to believe. Y cuando ellos dice que se empezaron a retirarse, iban discutiendo de lo que habían escuchado de Pablo acerca de Dios, del reino de Dios. In verse 25, they disagreed among themselves and began to leave after Paul had made this final statement. Entonces Pablo dice que bien decía la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, hablando al profeta Isaías. The Holy Spirit spoke the truth to your ancestors when he said through Isaiah the prophet, Dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. go to this people and say, you will be ever hearing but never understanding. Y viendo veréis y no percibiréis. You will be ever seeing but never perceiving. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente. For this people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears. Y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos. And they have closed their eyes. Y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Y yo los sane. Entonces, aquí vemos que Pablo está hablando a los judíos, a los de su raza, a los de su pueblo. We see Paul talking to his people, the Jews. ¿Cuál es la diferencia en los que creían y no creían? What was the difference between those that believed and did not believe? Unos escucharon Some heard y empezaron a reflexionar. and started to reflect. A lo mejor empezaron a tomar lo que habían escuchado de sus antepasados Maybe they started to remind themselves of what had been said in the past, y creyeron. and they believed. Pero dice, los otros, But the others, mi pregunta es, ¿por qué no creyeron? my question is, why didn't they believe? ¿Podría de ser que estaban tan arraigados en sus costumbres? Was it possibly because they were so rooted in their customs, their traditions? Y hoy en día no hay diferencia. And today there is no difference. Algunos van a escuchar de Jesucristo, Some are going to hear about Jesus, del reino de Dios, about the kingdom of God, y van a creer. and they are going to believe. Pero otros But others, también, a lo mejor por sus costumbres, maybe because of their customs a lo or mejor porque traditions, como han crecido, or how they were brought up, como han sido enseñados, how they've been taught, se hace duro su corazón. their heart becomes hardened. Pero Dios tiene escogido a aquellos que van a pertenecer al redil, a la familia de Dios. But God is the one who chooses who belongs to his family. Porque, como dice la palabra de Dios, se engruesaron su corazón. Just like it says here in the Bible, saying that the people's heart has become calloused. Tienen oídos, pero no escuchan. They have ears, but don't use them to hear. Aún ven, pero no perciben lo que están viendo. They see, but they don't perceive what they see. Pero los que oigan, dice la palabra de Dios, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. The Word of God says that those who have ears to hear, listen to what the Holy Spirit is speaking. A veces escuchamos tantas cosas alrededor de nosotros, Sometimes we end up paying attention to so many things around us. pero dice en el susurro, lo más apacible, Dios es cuando te va a hablar a ti. But the Bible says that God's voice comes like a quiet whisper.
¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? How do we apply this to our lives? Pablo pasó tribulaciones, Paul went through tribulations, muchas tribulaciones. many tribulations. Jesucristo advirtió, en el mundo tendrás aflicción, Jesus warned that in the world we were going to have affliction, pero confiad, yo he vencido al mundo. but that we needed to trust him because he had already overcome the world. Es lo que hizo Pablo. That's what Paul's doing. Confió en la palabra de He's Dios. trusting in the word of God. Y como nosotros como creyentes del Señor Jesucristo, And we as believers of Jesus Christ, tenemos que estar conscientes we need to be conscious de que sí hay problemas. that yes, there are problems, there are afflictions, ¿De qué otra cosa podemos hablar? but what other things can we talk about? Cuando nos juntamos, When we join together, podemos hablar, hey, ¿cómo estás? we can say, how are you? ¿Cómo te fue en el trabajo? How did it go at work? ¿Cómo está tu familia? How's your family? ¿Cómo estás tú mismo? How are you yourself? Podemos, nuestra opción es de tal vez a lo mejor decirle, ¿estamos todo bien? Our options are to maybe say everything's going well. Sí pasó esto, Yes, this happened, pero confío en el Señor que but I Dios va a trust in the obrar. Lord that he's going to come through for me. Y tenemos que animarnos. ¿De qué manera? And we have to encourage each other Escuchando de otros hermanos, hermanas, by hearing from others de los testimonios que Dios ha hecho en sus vidas. about their own testimonies and how God's come through for them. Pero ¿cómo vamos a escuchar si no estamos juntos? But how are we going to do that when we're not even close? Pablo, en la casa de ese Publio, de donde estaba en la isla de Malta, In the house of Publius, which is the house on the island of the chief, ¿cómo empezaron a venir la gente? people just started coming Porque escucharon que el papá que estaba enfermo, estaba en cama, fue sanado. because they heard that the man that was sick in bed was healed. Empezaron a venir, They started to come over, traer a sus enfermos bring their ill, y fueron sanados. and they were healed. Yo creo que hoy en día I think that nowadays podemos ser la diferencia también en este mundo. we can still be the difference in this world. Podemos decir, hey, hay esperanza. We can say, hey, there is a hope. Podemos orar por la gente. We can pray for the world. Un testimonio que en esta semanas pasadas alguien habló, A testimony from something that had happened weeks ago. desesperados porque allá en México su hermano había sido raptado This person's brother had been captured, and they por la wanted gente mala y querían dinero. they wanted a ransom in Y- Mexico, Les pagaron, and they paid them. pero no pasó unos días, nunca supieron de él But a couple days went by, and they didn't hear anything about y it. ella pedía la oración And she asked for prayer y desperately, empezamos a orar. and we started to pray. Y Dios sabe la desesperación a lo mejor de los padres, de sus hermanos, hermanas. And God knows maybe the desperation of his family members. Y apenas esta semana supimos que ya esta persona ya había recuperado a su hermano. In this past week, we found out that they had finally released Gloria a their Dios. brother, and they're now in the recuperating stage. Sí, hubo maltrato, lo golpearon, Yes, he was beaten up, pero está vivo. but he's still alive. Entonces, Dios es poderoso. So God is powerful. Entonces, con la oración es poderosa cuando dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. The word of God says that the prayer of a righteous man avails much. Pero ¿cómo vamos a saber si estamos distanciados? But how are we going to know whenever we're distanced? Es lo que está pasando por la pandemia. This is what's happening with all the pandemic. And Pero the yo creo que fear. es tiempo de retomar lo que es el reino de Dios. But I think it's time to retake what is the kingdom of God. Hablar de la palabra de Dios Talk about the word of God entre hermanos y hermanas. with brothers and sisters. Cuando habla la palabra de Dios en Salmos, que cuán hermosos es los hermanos estar juntos en armonía. And Solomon talks about, and David says, how wonderful it is whenever brothers and sisters come And it's- together in harmony. En el Salmo 133, 1.
In Psalm 133, verse 1, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. it says, "How good and pleasant it is when God's people live together in unity." Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Verse 2, "It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down to the color of his robe." Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. In verse 3, "It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. for there the Lord bestows his blessing, even life forevermore." Yo creo, y si usted medita en este hermoso salmo, And if you meditate on this beautiful psalm, cuando dice habitar los hermanos juntos en armonía, it says when God's people live together in unity and harmony. está hablando de la unidad, la armonía que están juntos. It's talking about the harmony that they have together. Y describe cómo el buen óleo baja sobre la cabeza del sacerdote, sobre la barba, sobre sus vestiduras. And it talks about how the oil is poured on the head of the priest and it goes down to their beard and the color of their robe. ¿Qué dice? La armonía, es todo junto. Harmony is all together. Y aún describe el monte de Sión, And it even describes the como mountain of Zion, el rocío que cae en ese monte. like the dew that falls on the mountain. Porque dice, ahí donde está esa armonía, Because it says that where that harmony is, no donde están separados los hermanos not where there's discutiendo, separation and o there's diferencias de religiones, differences of religion o diferencias de pensamientos, or differences of idealism. pero dice en But armonía it says in harmony, es donde va a enviar la bendición el that Señor is where God will send his blessing y vida eterna. and life eternal. Entonces, Pablo, cuando él está hablando a sus hermanos judíos en Roma, So when Paul is talking to his fellow Jews in Rome, él seguía predicando, he kept on preaching. él seguía hablándoles He kept on talking to del them reino de Dios. about the kingdom of God. Habló en la casa donde estaba hospedado, He spoke in the house where he was awaited. aún habló en la prisión donde estaba preso. He even talked in the prison where he was imprisoned. Su ministerio nunca cesó de hablar del reino de Dios, His ministry never stopped. He never stopped talking about the kingdom of God, de las buenas nuevas de Jesucristo, about the good news of Jesus Christ, del evangelio que trae paz, trae armonía y trae vida eterna. about the gospel that brings peace, harmony, and eternal life. Pero él sabía But he knew que aún las diferencias iban a pasar. that even differences were going to start happening. Aún escribe en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 4. Cuando We see habla, in 2 Timothy chapter 4, verse 4, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. it says, "They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths." En el verso anterior dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. In the verse before that, verse 3, it says, "For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear." Dice, esos son los que están apartados, pero va a llegar un momento que van a querer escuchar, pero van a escuchar cualquiera que pueda a darles una palabra de aliento. Saying that there's going to be a moment to where people are going to become desperate for the truth, but instead of wanting the actual truth, they're going to want something that is convenient for them to hear, that tells them that they're in the right. Y él le animaba a Timoteo que predicara la palabra, Paul would encourage Timothy to preach the truth of God, the Bible, the Word of God, que la predicara en tiempo y fuera de tiempo, that he would preach it in and out of time,
que redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, en el verso 2. In verse 2, he tells him to preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Y fíjese lo que pasó cuando en el capítulo 2 de Hechos, versículo 41, And when we go back to Acts chapter 2, verse 41, cuando ellos estaban en casa escuchando el reino de Dios, la palabra del evangelio dice, when the people that were gathered were listening to the gospel, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. verse 41, those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Y el verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. It says in El verso 46. verse 46, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Entonces yo creo firmemente So I firmly believe que la clave es esta, that the key is this, que cuando escuchemos la palabra de Dios that when we hear the word of God para la extensión del reino de Dios, for the extension of the kingdom of God, tenemos que volver a las sendas antiguas. we need to go back to basics. Entonces, vamos a estar en armonía juntos. Let's be in harmony together. Y para eso estamos implementando aquí en la iglesia lo que es los viernes reunión en las casas, And for that, we are doing Fridays. We're going to start doing groups at home on donde vamos a Fridays, estar compartiendo la palabra de Dios where we will start to share the word of God en diferentes casas al in mismo different homes tiempo, at the same time. y vamos a tener ese estudio. We're going to have that study. Y ahí va a haber tiempo de estudiar la palabra de There Dios. will be we will have time to study the word. Solamente va a ser una hora, It'll just be 1 hour. y vamos a tener el estudio por 15 minutos, We're going to do study for 15 minutes. y de ahí vamos a convivir en la palabra. And from then on, we will remain in the word. Y yo creo que Dios es ahí donde añade la bendición, And I think that that's where we're going to see the most part of the blessing. y donde un día vamos a estar todos juntos. And one day we're all going to be together. Y aquí en la iglesia los domingos estamos también haciendo We're also servicios, going to be doing it on Sundays. y vamos a escuchar de las maravillas And que we're going to Dios hear about the wonders va a hacer. that God is doing. Dios los bendiga en esta noche, God bless you this y evening. oramos para que el Señor bendiga a cada uno de sus familias, And we pray that God would bless each one of your families, y que Dios colme sus corazones con su Santo Espíritu y su palabra. and that God would calm your hearts and your spirit with his Holy Spirit and peace. Les amamos y Dios los bendiga. We love you and God bless. Amén. Amen.